Magbadra na dyan na. That's lang outfit. Vacation's over, Youthinians. Today, we start a new academic year with new plans and goals. Mga resolution na puno sa determination pero pag-abot sa exams, puro na lang procrastination. Now, let's ask our fellow Isinians kung unsa ang ilang new academic year's resolution and tanaw nato kung kani realistic ba or pang first week ra. This is Cesarina Navidad. And this is Nate Plando, your host for this episode of Lakandito. So ano, tara? Good afternoon, Miss. So, may I ask what's your name and what program are you in? Hi everyone! My name is Kirzia Franzel Collis. I'm from the program, the Bachelor of Arts in Political Science Society. Hi, I'm Kim. Year level. I am from AB Political Science and I'm currently second year. Name, sir? Fritz Silvestre. And what's your name, sir? Francis Lagnas. Okay, from what department are you? College of Criminal Justice. Okay, perfect. I mean, like, okay. That's lang outfit, guys. Okay. Gabriel Benedict H. Vertusio. I have chosen BSCS. First year ka, sir? Yes. Perfect. Welcome to UC. Okay, so for your first question, kamusta imong bakasyon, sir? And kanang nasulit ra ba nimo or nag-bedrock ra ka? Like, so may mga what's poppin'? Actually, I still talk with my brother. Charis! Kaning sa whole summer kay actually nag-try ko mag-apply og job. Pero ni isa ato wala ni tawag na ko, hoy Uncle Bru. Wajin basi. Wait, isa yung tawag na ko. Sige, asa lang ko ni-apply pero yeah, okay naman na ako kaning experience sa summer kay I get to kaning bond with my family. My family. Then ko sige lang uli nagbalik diri. Like, more man na kaning wala kay special moments except sa kaning mag-spend time with my wala na, yeah, nag-bedrock pero yeah, happy job po. Okay, that's good to hear. Actually, no, as someone who is living in the city, wala jud ko province nga maulian or like mabakasyonan. So, sa akong all throughout summer is like galingkod ra jud ko sa balay, sige ako og house chores and like bed rotten. Yeah, so ano dyan ang mga pretty, no? Mag-bedrock na dyan na. So, take note, guys, kaming mga pretty, mag-bedrock na dyan. Your next question. Unsa may resolution or goal ninyo this academic year? Unsa man ka nang di na mo mag-gram, di na mo mag-late, dili na mo or like magtarong na jud mo this semester. Unsa man yung mga resolution diha? Akong resolution kayron kay I'm hoping nga ako ang mahimong president sa UC. Bitaw, I'm hoping for kaning karon nga year kay magtarong na jud ko, dili na jud ko kaning magbuhat og last minute nga mga activities nya. Mag-strive na ko to be a better person. Promise. No. No? No. Ayan niya. Yes. Sige, okay. Dili na jud ko mo absent pa jud ko. Sige, sige, wow. Dili na jud ko malate. Abisala. This school year, dili na siya ko mapapadlong. Sige, very good. Sige. Dili na ako malundog. Sige, so grabe kayo lang mga resolutions for this school year. No, I hope na kanang matinuod jud ang resolutions para sa atong future. Ang ganahan na ako karon nga sa is i-timelapse na yung tanan. Time lang sa mga yung resolution. I mean, ako sad. Same. Okay. For karon, last na question, sir. This is like fill in the blank ni siya, ha? Okay. So, complete the sentence. This school year, dili na gyud ko mag-blank. This school year, dili na gyud ko magtagay. Ay, charot lang. Dili na gyud ko mag-cramming. Yes, very good. Did you ta mag-cramming, guys? Kay mag-cramming gani, kabaw na mo sa may tabo. Pero ay, i-add mo na to ang Guys. Tada. Yes. Para ato i-balance Japan, guys, ang social life and academic life. Actually. This school year din ako I'd say tulog ra kasi Dili na ka magtulog. Kasi siyempre Dili na ka matulog. ay di ay, this school year dili na ako procrastinate and I will do my best to pay attention to the professors because they deserve that respect. Okay, promise. Promise. This school year, dili na gid ko blank. Magdinapulan. Yes, ana jud guys. Basta magtinapulan guys, di jud ta ka-survive og college guys. That's why this school year dili na jud ta magtinapulan. Di na ako magtanaw sa ubos kung maglakaw.
Mag-ana na siya maglakaw. Sunod Oo. na na dapat sunod, sir. Dapat ano. Mag-ana na, ana. Ana. Dili na ako mag... Unsa man na siya? Dili na ako mag-cramming. Di na siya mag-cram. Ikaw, sir? Ako, dili na kumuling probinsya. Ano naman? Officer. So, kuan day mag-focus day, ana day. Okay, so, more to siya, sir. Thank you so much for answering our questions. Mababay ta sa camera. Bye-bye! Bye! Ikaw, bye! Whether mapanindigan ng atong resolutions, Or ma-edit na po o magkahigayon, one thing's for sure. every semester is another chance to do better. Thanks for tagging along with us. Once again, this is Saiza. And this is Nate. See you in the next episode of Lakan Talk. Bye!